Den Haag, ja. Staat dat de gasten 10 minuten van tevoren voor aanvang van de dienst aanwezig moeten zijn. Het staat in het reglement van Den Haag. Van Amsterdam weet ik niet. Nou, dat weet ik niet op de strand nakijken. Ja. Die zijn er nog wel reglementen. Ja, dat is hier. Precies ook ik weet het, maar je komt niet aanracen. Nee. Je staat voor de koning. Nee, dat mag geen. Dat zou je even doorgeven aan. Ja, oké. En nu nog één? Robert. Oké. Staat in het reglement. Op de tafelconferentie. Het is wel grappig. Iedereen zo'n mondhoekje. Als een soort persoonlijke uitrusting naast zich heeft. Ja. Oh, mag van vragen. Oké. Ja, inderdaad. Ja. Maar als je zit, hoeft het hier niet. Als je loopt. Nee, alleen als je loopt. Ja. Luister, ik heb sowieso bezwaar in deze, maar het levert niks op. Nou ja, dat is misschien wel waar, maar is het Gemara of heb je nog iets? Okay, so we have a little bit of time, beter time, because we're already quite late. Ja. Oké, goeiedag iedereen. Is iedereen dat ze zien? Iedereen is op lijn? Ja, iedereen. Oké. Twee kleine interessante halachas. De eerste halacha is zo. Halacha that is connected to vorige week's parsha. Parshas Vayetze. Welke halacha is in Parshas Vayetze? Vorige week. De halacha is zo. Wat is de halacha? Iemand heeft een kleine dochter. Under 12 jaar. Dus de halacha is, de apostel zegt, it's biti nosati lo isha ze. The father has the koach to accept kiddushin voor de dochter. Heb je dat nog gehoord? As biti nosati lo isha ze. Je leert van deze apostel dat de father has the right, has the koach to accept kiddushin voor zijn dochter under bas mitzvah. Alleen voor dochter, niet voor zoon. Kiddushin, dit is dus voor verloving. Ja, dat betekent bijvoorbeeld de gossen, de bochel, komt to de vader. Maar onder 12 jaar? Onder 12 jaar. Ja, maar dat is vroeger, in de oude tijd. Ja. Nou, onder 12 jaar. Kan niet meer, maar. Ja, onder 12 jaar, ze is mukudeshes. Dat betekent, de gossen goes to de vader, gaat naar de vader. Harei bitoch. Jij dochter is mukudeshes li. Is mekudesh voor mij, betabazu, met deze ring. Maar dat is nog niet getrouwd, ze is een verloofd. Nee, verloofd vandaag is niet mekudeshes. Nee. Mekudeshes. Hetzelfde van de groepen. Bij de groepen, de gossen gives a tabas and the ring. En de gossen zegt, hij mekudeshes. Now she's also to get married to anyone else. She's mekudeshes voor deze man. En als we hebben vandaag twee parts van de kiddushin. We hebben kiddushin en nisuin. Erusin is kiddushin. Ja. En nisuin is de groepa. Wat betekent groepa? Wat betekent kiddushin? Kiddushin is afgezonderd. In de tijd van de Gemara, there was kiddushin. And 1 year later was nisuin. Okay, tussen deze jaar. This lady was mekudeshes. She could not get married to anyone else. Also, to get married to anyone else. She is mekudeshes. Mekudeshes betekent that she is now married to him. Dus als ze uit elkaar zouden willen gaan, dan moesten we een get. Correct. Dus eigenlijk is het eigenlijk. So what are the two things? What's the verschil tussen kiddushin en nisuin? If she's mekudeshes, waarom moet je nisuin hebben? Okay, so there's 2 or 3 extra halachas that only happen after the swim. Bijvoorbeeld, if a kohen is allowed to be metame to his vrouw. Yeah? So from when is a kohen allowed to be metame to his vrouw if she dies? Is it only after kiddushin or is it already only after nisuin?
En nog een halacha. By Haforas Nadorim. The halacha is that a husband is allowed to be mefer, the neder van de vrouw. Yeah? Is alleen after Nisuin is the man is allowed to be mefer, the Nadorim van de vrouw. After Kiddushin niet, alleen after Nisuin. Maar after Kiddushin, she's also to marry or live with anyone else. She's Mukudeshes. Mukudeshes betekent hektisch. Afgezonderd. Yeah, hektisch. Like by the Beis Hamikdash, you have epis which is Mukudeshes. That betekent that this is now Mukudesh for the Beis Hamikdash. You're not allowed to use it for anything else. It's alleen for the Beis Hamikdash. A vrouw that is Hariat Mukudeshes, it's alleen for deze man. She's also for any other man in the world. Today, by the Chuppah, we do Kiddushin and Nisuin Sama. Kiddushin Hariat Mukudeshes and Nisuin is the Chuppah with the Brichas Nisuin or the Cheda Yichud. Maar the Kiddushin and Nisuin is 2 minutes apart nowadays. In the time from the Gemara was a year apart. Okay. Is the father has the right to do Kiddushin for the dochter. That betekent someone comes to the father, Harei bitoch, ja, dochter is Mukudeshes li, al pi halacha, the dochter is Mukudeshes. Under 12 years. Afgezonderd. Maar niet met de andere man. That's the halacha. Even today. The halacha is so. Yeah? Not the halacha the type from the Gemara. The father has a koyach of a dochter. Je hebt een dochter van... Ik heb een dochter van 5 jaar. 5 jaar? Ik heb een dochter van 5 jaar. Nou, Ik heb een dochter van 5 jaar. No, there's a... Maar in de praktijk, hier zal dit, nou, het is gewoon niks, een kind nog, en dat is geen probleem. Maar ik kan me voorstellen in Israël bijvoorbeeld, in bepaalde kringen, dat wel een probleem zou kunnen zijn. Is dat true of not? Wat probleem? Nou, dat de vader zijn dochter uithuwelijk van 5, 6 jaar? Ja. Nou, So a few years, Oké, een paar jaar geleden was een verhaal in London. Ja. Where man and vrouw got separated, divorced. But there was a big machlokes fight between the vechtscheiding. yeah. And one day the father sends a brief to the vrouw and says, the dochter van ons, minder under 12 years old, I accepted for her kiddushin. I was mekadesh her to a man. I accepted kiddushin from my chosen, from a man. Die vrouw was het niet mee eens natuurlijk. Kan me voorstellen. En ik zeg niet welke man. I'm not saying which man. I'm not saying to you, welke man is deze dochter mekadesh to. Nou, Welke man? No, the man zegt, I'm not telling you wie is de chosen. Hij zegt niet Wie is de chosen? wie de grootste is. Ah, hij heeft het dan niet weer gewoon, ja. Heb je een groot probleem. Ja, natuurlijk. Waarom? Because the father is Neemon, the father has a koyach, and the daughter is a Ish. Yeah. The daughter cannot get married to anyone in the world because she's Mukudeshes. So it's a big problem. It says, Halacha lemaisa de, es biti nosati lo ish hazeh, we learn from the pasuk, a father has a koyach. Okay. Now, this is the halacha, it's halacha, that father, the koyach from the father, alleen for the daughter. Okay. Is the halacha is so? If a father has a few daughters, een van 11 jaar, een van 10 jaar, een van 9 jaar, and now the father accepts kiddushin for the daughter, and doesn't say welke. Is de vraag is welke van de 3 dochters is Mukudeshes? De oudste. Waarom? Logisch? Het is logisch, maar waarom? Waarom? Omdat in het algemeen Het algemeen is de oudste vrouw. de oudste wordt de eerste. Logisch betekent. I understand that the oldest gets married first. Zegt de Taz, in Shogun Orch, in Yoreh Dera, in Simen Kufches, zegt de Taz. Ik heb een bewijs van de posuk in de vorige week Parsha. In Parshas Vayetze staat in de posuk, Laban zegt tegen Jacob, lo ye yosei ken bimkoimenu, loses es hatzeiro
Lifnei Bechira. Ja. Jij wilt getrouwd met Rachel. Nee, Lavan is de oudste. Jij moet getrouwd met Leo eerst. Omdat... Wat je zegt, moet je niet geloven. Dat is de godvraag. Maar de Taz in Shulchan Aruch, in Yoredea, Simon Kufches, says, waarom is de oudste dochter Mukadeshes? Omdat er staat in de Torah, Los lo ye ose kein bim koimenu, los es hatzeiro lifnei bechira. Je moet de oudste eerst. Is de grote vraag is, hoe kun je brengen een raya bewijs van Lavan naar Rami? Goeie vraag. Ja. En meer, Yaakov wants to marry Rachel. So you have of een bewijs van Lavan, of een bewijs van Yaakov. Yaakov wants to marry the younger one. So the Taz could say that the younger one is Mukadeshes, omdat Yaakov wil trouwen met Rachel. Maar Taz zegt, okay, so that's a goede vraag. You can have, I give you one answer, but there's 4 or 5 or 6 different answers, and every answer is heel interessant. But now is, I give maybe 1 or 2 answers. Anyone has an answer? Heeft iemand een antwoord? Hoe kan je Taz brengen een rij van Lavan of Arami, dat de oudste is eerst Mukadeshes? Ik heb een vraag. One question. Ja. I've heard if a younger daughter married, she has to get permission for the older one. So it's tradition. Yeah, I don't know. It's Jewish law, but- Why? Because the older one goes first. Because the Taz says, because we love him. Het gebeurt. But there's the Ramosha Feinstein has a whole tshuva about it. What happens if the younger one is ready and the older one's not ready? Yeah. The young one has to wait. Wachten. Altijd is the older one eerst. In sommige families, yes. I should think. The Ramosha also has an interesting halacha. He says that the halacha is alleen bij dochters. Dat de oudste is eerst. Bij zonen is dit zo. Je hebt 2 zonen. Eén is 20 en één is 18. Of één is 25 en één is 23. Is the same like Rachel and Leah? No, but Taz talks about Shulchan talks about dochters. It doesn't talk about zonen. Is er verschil of niet? So Stipler or Ramosha wants to say that bij zonen, bij mannen, bij jongens, there's a mitzvah approval. A mitzvah to get married. By vrouwen, there's pashas no mitzvah. Mitzvah de vrouwen, provo is zegt to the mannen, not to the vrouw. What? If there's not a man. Oh, so there's a Indian, the vrouw has an Indian to help the man. Of course, you need alibi. Of course, you can't have children without the man and the vrouw. But the vrouw has to help the man do his mitzvah. Yeah. But the mitzvah is bepashtas tegen the man. So if the man has a mitzvah pruruvu, he doesn't have to wait for his older brother. Give him a mitzvah pruruvu. But 2 dochters, geen mitzvah mitzvah de dochter pruruvu, is the dochter has to wait. The older one eerst, the tweede next. So kan zijn, as Yaakov, he himself has a mitzvah of pruruvu, so he hasn't got a problem to marry Rachel. Because Yaakov is not marrying Yaakov himself has the mitzvah approval, so he can marry whoever. Lavan has the mitzvah to marry off his daughters. To marry off his daughters, then he has to marry the older one off first, not the second one. So it's not machlokes Yaakov and Rachel. Yaakov mit Lavan. By daughters, everyone says the older one is first. But Yaakov is the mitzvah approval. Yaakov hasn't got a problem to marry whoever. Okay, één antwoord. I give a tweede antwoord, very interesting answer. And that is, Yaakov, according to many Mefarshim, Rachel and Leah were twins, were Tu'umim. Okay, so by Tu'umim also you have older and younger. Maar Yaakov and Esav were also twins, also twins, right? Now, what was Yaakov's tainer against Esav with the Bechorah?
Nog een keer? Yeah, both twins. Yeah. And if he married Leah first, Then Esau will marry. Rachel was afraid that she had to marry with Esau. So that's why Yaakov took Esau. That's why Yaakov took Rachel first. Laban was, maybe Laban was, know about it and he was afraid too. But for Rachel, it was a problem. That was why she was crying, because she thinks She was scared she's gonna have to end up marrying. So that's why Yaakov married Rachel first. No, Jacob he don't have a choice, because Laban prepare everything for him. But Yaakov wanted to marry Rachel. Yeah. But he's marrying the younger one first. And why did Lavan want Yaakov to marry Leah? The problem is that Rachel helped him to do it. Help Lavan. Yeah. Okay, but the vraag is Yaakov alleen. Yaakov wanted to marry the younger one first. Yaakov said, Rachel bitcho aktana. I want to marry Rachel. Lavan gave Yaakov Leah, the younger one. So the Taz says you have to marry the older one first. Yaakov didn't want to marry the older one first. So the vraag is how can the Taz bring a raya from Lavan tegen Yaakov? So just to give the interesting answer is Yaakov met Esau with tvillings. Yaakov met the Bechorah. Rashi explains what was Yaakov saying? That I am the Bechor. Warum? Because Rashi gives a mashal. If you have a cup and you put in two things, the one that goes in second comes out first. De Rashi ken ik van Ja, ken je Rashi? Van sperma, van wat het is. Maar ik heb meegemaakt, Ja. deze discussie, Ja. waar Joop Krammer bij was. Ik weet niet of je Joop Krammer hebt gekend, als Wie is dat? gynaecoloog. En hij zegt bij tweelingen is separat, geen eerste, geen tweede. Maar Rashi, ik bedoel, Rashi heeft natuurlijk altijd gelijk. Als wij het niet begrijpen, dan is dat Moeten wij maar fout. hebben. Ja. Dat is onze fout. Oké. Maar toen die Rashi ter sprake kwam met een druppeltje sperma, Ja. zei Joop Krammer, die een hele rustige, boerse Noorderling was, in één druppeltje sperma van een gezonde man zit 10 miljoen zaaddiertjes in. En daarmee was de kous af. Je kan niet, tenminste in de moderne wetenschap, kan je niet zeggen dat de eerste gaat eerst. Dat de eerste hoe heet dat, conceptie was dus dat Jacob als eerste. Jacob is eerst binnen. Eerste werd geconcepteerd en ja, moeten wij Rashi begrijpen? Wat is niet te begrijpen. Met de huidige wetenschappen is dat niet te begrijpen. Oké, is het probleem met ons? Nee, dat is niet waar. Zo zie ik het zelf niet. Rashi niet geweten het? Ik kon het niet weten. Hoe kan je dat weten? Ik heb geleerd, wanneer ik leer Rashi, als ik begrijp niet Rashi, niet dat Rashi begrijpt ons niet. Ik begrijp Rashi niet. Want je kan niet zeggen, hij was verkeerd, want hij kon het nog niet weten. Maar in die tijd was Antonie van Leeuwenhoek, die had de microscoop nog niet uitgevonden. Maar, okay. Nou ja, dat is mijn mening, dat het niet altijd kan. Wat zegt Rashi? Rashi zegt dat het einde van Jacob was dat ik was eerst concepteerd, maar ik kom uit het weten. Ja, net als in de lift. Degene die het de moshel, naar binnen komt, gaat het laatste weer uit. Als je gaat met de Rashi, hetzelfde is met Rachel en Leah. Als Rachel en Leah zijn tweelings, het is hetzelfde ding. Ja. Dus wie is de oudste? Dat begrijp ik niet. Met Rachel en Leah. Ja. Lefi Jacob, wie is de oudste? Als Jacob zegt, ik ben de Bechor, en Rashi legt het uit. Because I was the first in, is Rachel en Leah hetzelfde ding. Ja. Ja. Alle tweelingen, niet alleen bij Jacob en Esau. Is Lefi Jacob, Rachel is de oudste. Ja. Hetzelfde ding.
Zegt de Taz, Loye Ose Kein Bimkomenu, Los Vorige bij Leo waren ook tweelingen. the fee harbe shittas, the fee many Mefroshim, Rochen Leo with Felix. May I say something, please? Sure, let's go. Yeah, The mitzvah of Peru Uruvu yeah. is not given only to the men, but to both of them, to Adam and Chava. According to the text in the Torah, which says, Zachar unekeva bara otam, vayvarech otam Elokim, vayomer lahem Elokim, Peru Uruvu umilu et haaretz, etc. So it is given to both of them, not only to the men, but also to the woman. Yeah, I know. The Lashon So Apostle. you need the man. No, yeah, I know. The Lashon You Apostle. as well. Hello. Hallo, ja. No, you're right. De man heeft een vrouw nodig. No, everyone needs everyone. But you're right. From the Lashon Apostle is definitely mashma. Vayom Elahem. Akadosh Baruch Hu zegt tegen Adam en Chava, Pruvu milas oretz. But there is another apostle. I don't remember now. There's always another posuk. Yeah, no, I'm trying to remember. Also in Bereshis, if you look around, there's a in there. Puravu milas oretz. I can't remember now. If I have a chumash, okay, I can see. But I know because the Mefarshim talk about in Masechtas Kiddushin. It says Ha'ish Mekadesh. Second parak in Kiddushin. Ha'ish Mekadesh boyu b'shluchoi. A man can Kiddushin do by himself, off mit a shliach, a messenger. And zech the Mishnah, ha'isha miskadeshes bo o bishlucha. Ok allein, ok through a shliach. And the Gemara zech, mitzvah boy yoysu mi bishlucha. Beter allein, dan do a shliach. The better the man should do the Kiddushin himself, then the Frau, then through a shliach. Because if you do a mitzvah, better do yourself than through a shliach. And there the frage is, the Mefarshim ask, by the Frau, who can you say, mitzvah bo yoysu, mitzvah bo. Yosem b'shlucha, then the mitzvah is for her. Better allein. Then to our shliach, it is a mitzvah by her. So we have to see the Mefarshim there. The Mefarshim ask, Masechtas Kiddushin. Okay, no, but you're right. From the Lashon Apostle is mashma alabai. Mar, I think if you look in the Shulchan Aruch or in the Rambam, they talk about the man. The man has a mitzvah. She has to help him do his mitzvah. Je kan nooit de vrouw verplichten Je om kan ook- kinderen te krijgen, omdat in potentie is dat gevaarlijk. Ja. So if a vrouw zegt, I don't want to get married, is she doing a problem? If the man says I don't want to get married, he's doing a problem? Ja. Yeah. Die heeft verplicht. Dit is Oh, verplicht. but because the man is verplicht, the vrouw is niet verplicht. But Mr. Van is asking in the Pasuk is mashma vayem Elohem pruvu milas oretz. Pashtus is talking about to Adam and Chava. Beide. Allebei, yeah, beide. Kunnen allebei onvruchtbaar zijn en dan kunnen ze die mitzvah niet uitvoeren. Dat is een ander probleem. Okay, bring it down before next week. I'll look into it to see where we see clearly the mitzvah is alleen for the man. Maar, okay, I want to say another shala, but just an interesting zach to know. So therefore, when the Taz brings a raya from Lavan, it's geen raya from Lavan tegen Yaakov. Because everyone's asking that the older is erst. By Yaakov was the andere cheshbon waarom he wanted to marry with Rachel. Because it was twilling, by twilling is also, but there's a few more answers. But Al Kaponim Aloch Alamaisa is if a man marries off his daughter and she has three daughters, he has three daughters. One is 11, one is 10, one is 9. The older one is Mukudeshes. A raya from Orach and Leah. Geen raya van Lovan, a Rami, maar a raya van Leo in Orach en Leah. Maar als je hoort Ja. met dat probleem met in Londen wat zich afspeelde. I don't know what the answer was, Je but don't know what is I don't know. I remember my father's dying in London was very busy with it because she is osur lekol olam. Waarom? Omdat aan die onbekende. Ze leefden nog lang en gelukkig. Because she Nou ja, is dat weet ik niet. she is a ishes ish. Als En een zij, vrouw kan er twee mannen hebben. Nee. So if she's Mukadesh, she's married, but she doesn't know who her husband is. But then the question is over there that maybe the man was only sending it to make problems. Maybe he hasn't gotten them honest. Because here we have a reason to think that he did it in order to make problems. We have a very interessante Gemara from vorige week. So remember we spoke about
Ishoy mishum chitzoy, ishoy mishum amoyno. We're going to see, today we're going to see a Tosfos. With Chesed Madalas Tosfos Tiva Maskil Va'al HaGodish. Tosfos is a dead Tosfos. Dead Tosfos, because we started last week in the Gemara, the dead Tosfos. So Tosfos is here and interessant. So just to remember the Fahal from the Gemara was over. We get A, B, and C. Remember A, B, and C. Mr. A, Mr. B, Mr. C. Mr. A heeft een hond, Mr. B heeft een koekje, en Mr. C heeft een hooierberg. Hooierberg? Oké. Is de hond gaat van A gaat naar neemt de koekje van B, en de koekje heeft kolen on it. Hete koekjes. En de hondje van A neemt de koekje van B en hij gaat naar de hooierberg van C. En de hooierberg is verbrand. En de koekje is geëten. Zegt de Gemara, op de koekje moet A naar B meshalem full prijs. Op de hooierberg moet A naar C alleen half. Okay. So that was the verhaal from the Gemara. Oh, like you said, indirect. So then we spoke about, as the introduction for this Tosfos, we said every time that a man is mechuyev to pay for food. If I make a fire in my house, in my town, and it goes and burns your town, there's two ways how to look at this chiyuv von nezek von food. Berekenen in de slokjes. Een man die zegt, ishoy mishum chitzioi. The power. Remember the vorige week was the power. Remember the power. Every time I make a fire, were you here vorige week? Nee. Every time I make a fire, when I make a fire over here, dan gaat van mijn huis tegen your house is verbrand. Yeah? I have to pay for the fire. Is it like I throw 100 pearls? Pearl? Like a geit. A pearl. You know what a pearl is? Yeah? So like if I stand in my house and I throw a pearl into your house and I break your window, I'm responsible. It's my pearl, my gates. So when I make a fire in my house and it goes to your house, it's the same thing. Like a gates. From my house to your house. Een man doma. De tweede man doma zegt, nee, fire is mishum mamoinoi. It's my money. It's my animal. It's my car. It's my belonging. It belongs to me. It's for me. I'm responsible for my things. If my animal goes in damage, it belongs to me. I'm responsible. The fire is my fire. It's my moment. It's my geld. It's my dingen. Ik ben de eigenaar. I'm a goeie to pay for the damage for my things. Okay? Twee mahalchim. Wat is het verschil? Was naf kimene ishem mishum chitzoi, ishem mishum money. Is fire mishum chitz of is fire mishum geld, my money? Can you think of enough kimene? Ik ben voorzichtig geworden met mijn antwoorden. So what verschil could there be if ishem mishum chitzoi, ishem mishum money? So there could be many differences. But let's tomorrow try to say maybe one of kimene is if the fire is not mine. A fire from someone else. It's not, am I responsible for your animal? For your animal does damage? No. Yes. If your animal does damage, I'm not responsible. You not. I'm not. I'm responsible for my animal. Right? So my moment, I am responsible. If a fire is not mine, I'm not responsible. If I take a pearl from you and I throw it, am I responsible? Am I responsible? Verantwoorder. If I take your pearl and I throw it to the window, am I verantwoorder? No. Yeah. Because I did it. You throw it. So verantwoorder, if I did it, maakt niet uit if I own it or not. Nachon? So if I shall ishem mishum chitzoi, then I did it. Ik heb gedaan, maakt niet uit, is voor mij of niet. If I ishem mishum moinoi, then alleen if it's my money. If it's not my money, well, I'm not mechuyev. Okay. Another big enough gimme now, we see Tosfos, this is interesting Tosfos, it's good to know, is if ishem mishum chitzoi betekent, I throw it onto the window. Is it indirect or direct? Direct. If I throw a chitz off the ram
en de raam breaks, is geen indirect, is direct. Ja, direct gericht op de raam. Now, if I hold that it's isha mishum mamoinoi, that betekent that the fire goes over here, why am I Frankfurter for the fire over there? Because it's van mij. Maar is it direct van mij tegen daar? Yes, I think so. Why? It goes by itself. I did Goes a with the damage. wind. Yeah, it gaat met de wind. I did a damage over here. Kan jij niks aan doen? Oh. Gaat door de wind. Gaan met de wind. oké, ja. So I have a fire over here. Ja. Okay. En het gaat met de wind tegen daar. Het is geen geks. Het is alleen maar mooi nooit. Het is geen direct. Kan zijn indirect. You don't do something active. I don't do nothing. So if I'll issue mishum chitzoi, it's like active. Issue mishum moinoi, it's geen active. It belongs to me. I am responsible. Okay. Nu komt de hond van A en hij takes the cookie van B en hij gaat naar de hooiberg van C. In de hooiberg van C zegt de Gemara, hoeveel moet ik betalen? Hoeveel moet ik betalen? Half. Oh, waarom half? Waarom half? Zegt de Gemara, waarom half? Because it's tzeroris, it's indirect. Maar if isha mishum chitzoi, is geen indirect. Dan is Zegt direct. Zegt Tosus. Let's see Tosus. Dat is over deze vraag. Praat Tosus. Va'al hagodish, de derde Tosus. Heb je Tosus? Over here. Va'al hagodish, Ja. this is Tosus. Tosus very often comes on the Gemara and he asks a question out of the Gemara. Rashi explains, he outlegt the Gemara. Tosus komt niet om te uitleggen bederf gelal, maar Tosus komt om te vragen. Andere soort vragen van andere Gemaras, from different Masechtes. Rashi also knew the other Masechtes. Rashi also knew the Gemara later. Maar de mahalach van Rashi was to outleg Pshat in de Gemara. Tosus, bederf gelal komt niet om te uitleggen Pshat in de Gemara, het komt om te meer vragen, algemene vragen. Of van andere Tosusim, van andere Gemaras, van andere Masechtes. Different mahalachim, niet dat Tosus knew more than Rashi, Rashi knew more than Tosus. Wel Tosus. ועל הגודש, בכמה תפקיד חסר עמוד א', זך תוסס ועל הגודש משלם חצי נזק. מוי. זה helemaal. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Groot Chazonis. Maar waar komt het vandaan? ויחסוי. Het was laat toch? Nee, maar Van meneer de Leeuw, denk ik. אוי. אוקיי, מוי חזונס, ik heb niet Chazonis. Mooi, זוג תוסס ועל הגודש משלם חצי נזק. nou, oké, goed. Maakt niet uit. אוקיי. זך תוסס. Okay, sagt es, weil Hagodish mishalem chatzi nezek. Okay, the A mutzei betale half chatzi nezek. Why? Because the Gemara said because it's tzeroris, it's indirect. Sagt es. Lekamon, the Gemara taken further. Mefarish, the Gemara explains leman de oma, according to the person leman de oma, isha mishim chitzoi. That betekent when you do a fire, it's like your belt, it's like your pearl. Then al kol hagodish mishalem chatzi nezek, for the hele hooiberg, you pay half. Waarom? The chetzi of the kelev heen. Van wie is deze chetz? From the eigenaar of from the kelev? From the hond. Nachon? Because the hund from A takes the cookie nechad nasi. So by C, who makes the aish? Who makes the fire? The hund. No. And the hund. So and if I go leman de oma isha mishum chitzoi, but taking the aish is like a pearl, then from V is there's the pearl, from my kelef, my hund. So it's a tzeroros from V, from the hund.
En de halacha is tzeroires van mijn hond is chatzi nezek. Maar of the place where the fire was, the eerste plek. So where the hund put the cookie down on the plots where the fire started, is it a indirect or direct? For you, it's indirect. No, if my animal does, no, only if my animal, is it tzeroir? Yeah, hetzelfde als de cookie. Ja. So if my animal, maar het is geen indirect. Tzeroiros betekent indirect van mijn hond. If my animal does direct the damage, my animal eats the cookie, my animal does direct, then it's nezek shalom. Indirect is the chiddush from tzeroiros. Indirect from my hond, it's chatzi nezek. So if my hond takes the cookie and with fire and he puts it on the plek where the fire begint, that spot, and brought it further. The beginning of the fire is geen indirect. It's direct damage. Further is indirect. So therefore, that spot where the fire begint, Nu? Je bent bevroren. You're frozen. Nou, meneer De Leeuw, mooi muziekje aan. Dan. Hallo, u bent bevroren. En toen was hij weg. Nou, het gaat goed. Meneer De Leeuw, u had een mooie muziek voor ons. Zet hem aan. Ja. Prachtig. Gaat over Gods stem over het water. Bij de schepping. We zingen dit op vrijdagavond. Yofil Hashem midbar Kodesh Al Hashem Yecholel Yulah Toen deed hij niet meer. Wat jammer nou. Nou jongens, goed met je. U moet weer een microfoon aanzetten, meneer De Leeuw. Of het niet moet, maar als het kan, was heel mooi. Ja, is goed. Adoshem